Yeah, now today's session we are going to learn how the our environment will be. We will come to know in the end of this session. We are come to know how the R Studio the structure is and how the environment is. Okay, shall we start with the okay? Yeah, the shortcut is not available here. The R 4.3.1 is available here. You just go to the Windows and type R Studio. Then you will get into this environment. Just click here. Then you will get into the R Studio environment, where you will get only three what we call it as there are only three dividends, like we have the environment history, connection, tutorial. We have files, plots, packages, and all this. This is one set of part, and the third part should be a console, as a console or a terminal or under background jobs. Okay, these are tabs which you come across in the third part. Okay, what we are seeing here, in all these parts, you have no place to add scripts here. So to do that, you just Control Shift N or a new file. When you click here, when you move your cursor here, you will get a new file, or you can go to File and New File and R Script. So or you just click on this button, a new file R Script will be taken, and now you will see the untitled one, and I can show you by zooming it. Okay, so here when you move the cursor here, you will get a new file, or you go to File, New File, under New File you will get R Script. Okay, just click on it, you will get the scripting environment, where you can place your I just unzoom it. It's not visible clearly to you. You could see in a proper way. Okay, so here you can see that these two scripting environments have opened here. Okay, ಇಲ್ಲಿ just place it here. So here in the environment tab, you will get the variables that you declare in the script. Okay, in the history, whatever you have run, ನೀವು ಏನೇ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, in connections and tutorials, any new connections related to this file is related to run this program, those will get here. And the tutorial will come across all these things, and it's supporting tutorial related to a learning a topic, or ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ and here files, it's all default my documents ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು, ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್, plots, sorry, these plots, in these plots you can plot graphs for a given set of data. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Then viewer and presentation. Okay, related to output, you will come across this. You can plot graph. The package, in the packages you will come across the library files, like packages ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ CL ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿನಿಮಮ್
As I told you, I just okay. As I told you, I just did some small operations. Just control enter, you will get the output. F5 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, 728 ವಾಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. In the environment that someone is storing 28. So similarly I will store some more variable like I test str. I prefer to use less than and hyphen instead of equals. Whenever you do the R programming, you remember that. Fun like str, I'm storing welcome to. Right, yeah. So now just I just press control enter, then you will get the value that is in environment, and you can see the history also, how it had happened. This is how this works. Since it is a statistical supporting programming language, the environment stores the values that you declare variables, okay, and its values in the format of this. Okay, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಯಾವುದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಟರ್, control plus enter is the running command, or you can click run here also. So you get all these things by now. Okay, in this environment you will go through all these things. I'll show you one by one. Yeah, now we are dealing with okay, I'll just declare one variable here, say var1 less than hyphen, and its value is 45. Okay, and into a semicolon, you put semicolon when you put it in the same line, var2, okay, and less than, and hyphen sum 32. Right, so just control enter to run this, and you get those var1 and var2 in the history also. Suppose, okay, if I don't put semicolon here, then how will be? Just say control enter, you'll get the error. So when you if you put the same thing in different lines, then have no problem, just control enter, you will get those, or you select them and control enter, and you get the output properly, and have no errors. Okay, so that's the thing. And you should know, when you put lines in the same line with the two variables, or any more than one calculation, you can put semicolon or put it in the different lines on that side. And yeah, now okay, yeah, here you can also what will be the comment lines here, as in C it's double slash to for single line, you can put hash. This is or programming
the compiler will not go inside. Put hash and start your, whenever you need reference you can put hash and continue and give some descriptive value so that you could not, the compiler will not enter into that. Okay, so ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ದ basic package you will get in. Okay, as I told, the basic package is base. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಸರು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ, you just type session info, just enter. Okay, then write, then control enter. I just keep as it is, control enter. You will get the session info here. Yes, and it also shows the base libraries. basic library ಏನೇನು ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, GR ಡಿವೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯೂಟಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೀವು ಜಾವಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇ ಕೊಡೋದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ for that for putting a plot to a graph, plotting graph, you should have some value. So for that x less than and hyphen 1:10, I just give this value to it. Okay, just say control enter and I get, and I put a plot and okay, what is that, x. I just put x and control enter. What I will get, you will get the plotted graph here. See, okay, ನೀವು ಇದು x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ x ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ x ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 1 2 4 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 10 ವರೆಗೂ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಕ್ 10 and the same index values are also taken as 10 here. So ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ we'll see it later. How you put the plot to a graph to given values ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ there is a help here. You just put a question mark, ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ right, just put it on help, just control enter and okay, I click on help. You will get the topic related to plot. Okay, so ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇದರ ಸಹ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು and you will get the information how it will do. Okay, next thing is R is a case sensitive language. Which I told you before. Okay, how it works, it's of course your if you store a value to small a and capital A, they are different, which we know it. Okay, if you store the same values and just control enter, you get is 10. Select this also to control enter and you get those values also, and you are able to see in the global. Also you can see the history, whatever I have run in previous things. Okay, so this ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ರನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ.
So this since the statistical programming language, we need it, and we get those things updated every minute, every execution we would say. Okay, so fine. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇದು ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, you could I will show you some websites where you could see and get knowledge about how the R will be, and while doing the programming you can watch those websites where libraries with examples to update your program. I'll show you there are two websites that you can see here.